Boa noite, pessoal. Então sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal, Will PTV, com o Will PTV em Space, né? Hoje não é ao vivo. Peraí, confusão. Hoje então não é transmissão ao vivo, tá? Que essa missão aconteceu na parte da manhã, né? Com a Tranche, com a transmissão da missão então, da Agência de Desenvolvimento Espacial, né? Chamada então de Tranche 0, né? O primeiro lançamento da Tranche 0, tá? Aconteceu então hoje de manhã, às 11h29, no horário de Brasília, e foi então no complexo número 4 e na base de Vandenberg, na Califórnia, tá? Então hoje a transmissão não é ao vivo, né? Por isso tá escrito ali reprise, tá? Porque hoje então, como eu estou então retornando na viagem que eu fiz, né? Então por isso que aí ela está sendo reprisada para vocês agora à noite, tá? Lembrando então, quem já está na nossa transmissão, para deixar então seu like, né? De deixar aí então a sua inscrição e de comentar então durante a transmissão, tá bom? Compartilhar também, né? Compartilhe, tá? Então vamos acompanhar então a nossa transmissão de hoje, né? Lembrando então que ela aconteceu hoje de manhã às 11h29 no horário de Brasília, tá? O lançamento do Falcon 9, tá? Lembrando que essa missão, então, a gente só acompanhou, né? Quem viu ao vivo, só acompanhou, então, o momento do lançamento e o pouso do Falcon 9, tá? Então é isso, vamos acompanhar, então, agora com vocês a missão da Agência de Desenvolvimento Espacial, com a missão, então, da Tranche 0, primeiro lançamento. Vamos lá, então deixa eu mudar nossa tela. E aí, a partir desse momento, então, só vai ter o áudio em inglês, tá bom? Vocês aí vão acompanhar tudo o que aconteceu na missão de hoje, tá bom? Fiquem aí na nossa transmissão. Healthy, and we are ready to launch SDA's 10 satellites into low Earth orbit. Now, today's mission supports the SDA's Proliferated Warfighter Space Architecture Constellation, also known as PWSA. As an organization, the Space Development Agency leverages commercial advances to speed delivery of key capabilities on just 2-year timelines, with the goal of quickly delivering space-based capabilities. The 10 satellites on board the second stage will provide global military communication and missile warning, indication, and tracking capabilities to support terrestrial missions. It's also worth mentioning, at the request of our customer, we will not be sharing any views from the second stage today, and therefore will be ending our webcast around the T+8 minute mark, just after Falcon 9 is expected to touch back down on Earth for landing. Now, the SDA payload is located at the very top of Falcon 9, which you can see there on your screen, inside of what we call the payload fairing. The payload fairing is composed of 2 halves, and when put together, it measures about 40 feet in length and 17 feet in diameter.
Now, while on Earth, the fairing's primary job is to protect the payload from contamination. Then after liftoff and through ascent, the fairing will also shield against aerothermal loads and heating. But once we're in the vacuum of space, we no longer need this protection, so we will... RP1 load is complete. We will jettison the fairing halves, and the second stage will continue on its journey to orbit. Now, the fairing halves supporting today's mission are flight proven, with one half flying for its 6th time and the other for its 4th time. Now, below the payload fairing is the second stage, which is responsible for propelling the payload to its drop-off orbit in space. Now, if you look at the rocket on your screen, you may see that there are some similarities between the first and the second stage. Not only is the second stage lembrando que esse lançamento então aconteceu hoje mais cedo na base de Vandenberg, na Califórnia, às 11h30 da manhã. Bom, por isso que eu estou reprisando agora, porque eu tive contratempo aí e não consegui transmitir para vocês, né? Tá bom? Então aí eu estou fazendo então reprise desta transmissão para vocês. The interstage also houses the second stage engine, which we call the Merlin vacuum engine, or MVAC engine. And as a reminder for today's launch, we will not be sharing any views from the second stage at the request of our customer. And again, we will be ending our webcast around the T+8. Falcon 9 tanks are pressurizing for strong back retract. We will be ending our webcast around the T+8 minute mark just after Falcon 9 touches back down onto land. Now, the bottom 2/3 of the vehicle is the first stage, and that is the primary part of the rocket that gets reused multiple times. On the bottom of the first stage are 9 Merlin M1D engines that accelerate the vehicle through the thicker parts of the Earth's atmosphere. Now, the first stage, or what we call the booster that's supporting today's mission, is flying for the 2nd time, having previously supported a past Starlink mission. Now, we'll attempt to recover the first stage again at landing zone 4, and if successful, it will mark our 183rd overall successful recovery of an orbital class rocket, including both Falcon 9 and Falcon Heavy first stage landings. Now, it is a little hard to see with the clouds on your screen, but the clamp arms just below the fairing are beginning to open. And now you can see on the right hand of your screen that the transporter erector, or the TE, is beginning to retract away from the vehicle just slightly. Now, at T0, hydraulics will pull the transporter erector even farther away from Falcon 9 as it lifts off. And there you could see the Mais uma vez, então, lembrando que esta missão aconteceu agora de manhã, hoje de manhã, às 11h30 da manhã. Now, at this point in the countdown, both the first and second stage are nearly fully loaded with propellant. Stage 1, LOX load is complete. There's that call out. The first stage vehicle is now fully loaded with liquid Stage oxygen. 1 POGO. Stage 2 will wrap up just about a minute after stage 1 at the T-2 minute mark. At T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in startup. Now, what that means is the rocket's autonomous internal flight computers will have taken over the launch countdown. And just inside T-minus 2 seconds, we will light the Merlin 1D engines, and then we are set for liftoff. Now, the SDA Tranche 0 payload continues to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the vehicle. We're just about 20 seconds or so away from liquid oxygen loading completion on the second stage. Once that concludes, Falcon 9 will be fully loaded with 1 million pounds of kerosene fuel and liquid oxygen. Lembrando então, por essa missão ser considerada classificada, né? A gente só, o pessoal que acompanhou ao vivo, né? Só viu então o momento do lançamento e o pouso do Falcon 9, né? Do primeiro estágio do Falcon 9, tá? Essa missão então aconteceu na parte da manhã, às 11h30 da manhã. Stage 2, LOX load is complete. And great news. Falcon 9 is fully loaded with propellant now. And you can see
On the right hand of your screen, or now you could see a view that there are more white clouds coming from the transporter erector. That's because now that we're done with loading propellant, we are clearing out the liquid oxygen line on the TE. Now coming up at T-1 minute, the flight computers will take over the launch countdown. We should hear a call out for Falcon 9 in startup. Falcon 9 is in startup. And great news, now just waiting for the final call from the launch director. LD is go for launch. Excellent call out. All systems are go for launch of Falcon 9 and Space Development Agency Tranche 0. T-minus 30 seconds. Seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição e lançou. Falcon 9 estão levando a missão Tranche 0. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. We're now at T plus 40 seconds into the Space Development Agency Tranche 0 mission. Falcon 9 has Power and telemetry nominal. Falcon 9 has throttled down its engines in preparation for Max Q, which is coming up here in just about 20 seconds or so. Max Q is the point at which the vehicle experiences the Falcon 9 is greatest supersonic. the greatest amount of aerodynamic pressure, the largest structural load on the vehicle on ascent. Max Q. Great news, we have passed through Max Q. We're also getting some awesome views of the first stage, or the Falcon 9 vehicle on your screen. Now we do have 5 events coming up very quickly. That will be MECO. MVAC engine chill has started. That will be MECO, stage separation, stage 1 flip, SES1, and then the boost back burn on the first stage will begin. As a reminder, we won't be showing any views of our second stage at the request of our customer today. Again, we will have MECO, our main engine cutoff. That's where we shut down all of those engines that you see lit up on your screen right now. We'll shut those down in preparation for stage separation. The first stage will Vehicle is on a nominal trajectory. The first stage will perform a flip maneuver and a boost back burn in order to start making its way back to its landing zone at land today. And the second stage will continue with igniting the MVAC engine. Main engine cutoff. Stage separation confirmed. Esse daí foi o momento da etapa do MECO, né, quando temos aí o desligamento do primeiro estágio, separação e ignição do estágio 2. You can see on your screen that the stage 1 vehicle is performing a flip maneuver. And the MVAC engine has ignited on the second stage. Again, we will not be showing any views of the second stage at the request of our customer today, but we should hear a call out for fairing separation here shortly. Fairing separation confirmed. And there's that call out. We have had confirmation of fairing separation. Right now, you're seeing a very awesome view of the first stage vehicle currently in its boost back burn. Again, we are attempting to land back at land today on landing zone 4.
Stage 1 boost back shutdown. And there's that call out that the boost back burn has concluded. Estamos só vendo aí a parte então do estágio 1, né, devido então justamente a missão de hoje ter sido secreta. Both vehicles remain in nominal trajectories. Next up will be the entry burn around the T+6 minute mark, and then the final burn, which is the landing burn, just about a minute after the entry burn. And you can see on your screen that the grid fins have deployed. Those help to guide the vehicle as it makes its way back to its landing zone. Now, if you've been following along, you might know that we typically attempt landing on our first stage on a drone ship in the middle of the ocean. Today, however, we do have the ability to land back on land, which is not too far from where we lifted off this morning. Our ability to execute a land landing is really dependent upon the needs of the mission, the trajectory, and the performance needed by the satellite determines if we can return to land. Now, most of the time, these requirements don't allow for a return to launch site landing attempt, which is why we developed the capability to land our first stages out in the ocean with our drone ships. But again, today, we do have this capability, so we are making our way back to land. Now, if you're just now joining us, we had a successful liftoff of Falcon 9 and the Space Development Agency Tranche 0 mission. As the mission name suggests, today's customer is SDA, or Space Development Agency. After an on-time liftoff, we had successful main engine cutoff, or what we call MECO, stage separation, stage 1 flip, second stage engine start 1, the boost back burn, and fairing separation from the second stage. We are now coming up on the second burn on our first stage vehicle, which is the entry burn. Just about 30 seconds away from that entry burn beginning. The entry burn is where we light up 3 of the 9 engines on the first stage vehicle, and that helps to slow the stage down as it re-enters the Aí tá upper o parts of momento the daqui a Earth's pouco da atmosphere. entrada, primeiro estágio. What you're seeing on your screen is a awesome view looking from the first stage vehicle. You may see some of those white puffs there on your screen. That is nitrogen gas, and that is from our attitude control systems that helps to Stage 1 orient. entry burn startup. That helps to orient the vehicle. Entrada iniciada. And there you can visually see on your screen that the entry burn has begun. We've reignited 3 of 9 M1D engines. This burn is just about 20 seconds. E entrada concluída. Stage 1 entry burn shutdown. And Stage 1 FTS is saved. with that call out, and you can visually see on your screen that the engines have shut down, that concludes the entry burn on the first stage. Coming up next, in just under 20 seconds, will be the landing burn. This is a single engine Então, o burn. próximo evento será o pouso do primeiro estágio na base de Vandenberg, na Califórnia. Down for landing. Stage 1 transonic. Stage 1 landing burn. And the landing burn has begun. Let's watch as Falcon 9 touches down on landing zone 4. E aí estamos vendo aí o momento então do touchdown na base de Vandenberg, na Califórnia, na zona de pouso número 0. Stage 1 landing was deployed. E aí, touchdown. Touchdown, então, para o pouso perfeito aí do Falcon 9 na zona de pouso 0 na base de Vandenberg, na Califórnia. And there you can see it standing tall right there on your screen. This was the second launch and landing for the specific booster and our 183rd overall successful recovery of an orbital class rocket. Lembrando que That includes both Falcon 9 esta missão and Falcon aconteceu Heavy first hoje de stage manhã. landings.
With confirmation of a successful landing, we'll be ending our webcast for the Space Development Agency Tranche 0 mission today. We want to thank the SDA for entrusting us with today's launch, and a special thanks to the Range and the Federal Aviation Administration for licensing support. For all of those tuning in, thank you for watching, and we'll see you again soon. Então é isso, né? Esse então foi a nossa transmissão da missão que aconteceu hoje de manhã na base então de Vandenberg, na Califórnia. Então o lançamento aconteceu com sucesso aí, como vocês viram, às 11h29 da manhã, no horário de Brasília, tá? Só que eu não pude transmitir ao vivo esta missão, por isso que então transmiti agora à noite para vocês o reprise desta missão, tá bom? Então fiquem ligados no nosso canal, lembrando que ainda esta semana teremos mais missões, tá? Lembrando que no nosso canal, então, estamos completando aí amanhã 2 anos de canal aqui no YouTube, tá? Amanhã, então, nosso aniversário aí de 2 anos, tá? No YouTube, né? Então seria muito legal se nesse mês de abril, então, a gente conseguir aí atingir a marca dos 1000 inscritos, né? E também da monetização, né, do nosso canal, né? Seria muito legal aí contar aí com a ajuda de vocês para que isso seja possível, né? Faltam apenas agora nesse momento, deixa eu ver, estamos com, faltam apenas 8 inscrições aí para a gente chegar aí na marca de 400, né? Vamos ver como é que vai ser então. Lembrando que nós temos aí a nossa programação também já publicada no canal, né? A gente sempre publica então toda a programação, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Em todas as nossas redes sociais, né? Então, de acordo com a nossa programação aqui, se até agora não mudou, deixa eu dar uma conferida para ver se não mudou então nenhuma programação, né? Porque às vezes pode ter alguma alteração, como ocorreu aqui, ó. Ocorreu aqui. Vamos ter então transmissão no dia 5. Olha que legal. Vamos ter transmissão no dia 5 para uma missão desconhecida, né? De carga desconhecida da Hyperbola One. Provavelmente deve ser da Space, tá? Dia 5, mas ainda não temos confirmado direitinho o que é esta missão. Provavelmente então entre o dia 6 e 12 de abril teremos aí o teste de voo do Super Heavy, né, da Starship, né, teste completo de voo, né, mas ainda não temos certeza se vai ser ou dia 6 ou dia 12, tá? Então, tá entre essas datas aí. E tá confirmado já de concreta que vamos ter aí o dia 7, então a missão da Intelsat 40E com a Spacex, tá? E dia 13 também vamos ter a missão com a Ariane 5, a missão chamada Juice, tá? No dia 13. E dia 18, então, vamos ter aí a missão com Falcon Heavy da SpaceX. Missão chamada, então, Viasat 3 Americas. Tá bom? Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso canal, para não perder aí nenhuma transmissão e nenhum vídeo novo, né, de matemática e de programação em Python. Tá certo? Porque lembrando que também nós temos vídeos de programação em Python e de matemática também, tá? Como então nossa transmissão já se encerrou, também vou estar encerrando por aqui a nossa live de agora à noite, tá? Aí dia 2 de abril de 2023, às 10h50 da noite, no horário de Brasília. Então estou encerrando aí então esse momento que eu reprisei para vocês a missão então da SpaceX, a missão conhecida como SDA, né, que é da Agência de Desenvolvimento Espacial, né, o nome Tranche 0, né, que foi o primeiro lançamento da constelação da Tranche. Tá certo? Então,
deixa eu ver se eu tenho confirmação se já aconteceu o deploy da Tranche. Se já, eu acho que eles iam divulgar se aconteceu o deploy. Não, ainda não temos informação do deploy, não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado então pela audiência de vocês. Fiquem ligados então no nosso canal. Se inscrevam e não esqueçam então de ativar o sininho das notificações para as próximas transmissões. Meu nome é Antônio Pessoa, sejam todos aí bem-vindos ao nosso canal UPTV, no nosso programa UPTV in Space. Nesse momento então me despeço de vocês. Fui. Eu desejo a todos então uma ótima noite e uma ótima semana para vocês.